Parliamo oggi di crimini di guerra. Siamo a Mykolaiv, la città qui nel sud del paese, dell'Ucraina, vicino a Kherson, presa di mira continuamente dalle artiglierie, specialmente dai missili a lunga gittata russi, che continuamente colpiscono la città. Ma qui c'è qualcosa di più. Siamo nell'ospedale di pronto soccorso chirurgico nel centro, che è stato colpito 2 giorni fa da 2 missili. Ecco i danni qui alla palazzina e dietro nel centro delle malattie infettive. Siamo col dottor Alexander Demaniov, che ha 52 anni, è neurologo, ma è soprattutto il direttore. Dottor Alexander, why war crime? Perché crimini di guerra? I think that it is a crime deal because destroying our souls, our medical souls, the souls of our patients who was in this hospital. It were 174 patients during this explosion. 174, 174 pazienti. Yes, and all personnel who was in this building was afraid, and they lost many time of their lives. So, lui ci ha detto anche che ci sono 2 missili S-300 che hanno colpito questo ospedale. And it was civilian hospital, civilian people, not military, not somebody from military organization. It was civilian object, and this is a crime. Doctor, Mykolaiv is a city which has been bombed continuously from the beginning of the war. Can you give us details? Yes, it's a very big problem because our people hear the explosions from the first days of the war. And from the 154 days of the war, we hear and see explosions in our town during 132 days. Cioè 132 giorni di bombardamenti. Generally at night, right? All the time, all day long, in the morning, in the day, in the night. When they decided, they bomb us from rockets and bullets. And the bomb falls on military and on civilian objects. Of course, you see, Mykolaiv have not very much military objects. It was really 2 or 3 objects which was really military. Other objects, the buildings, the schools, the hospitals, it's not military. Mykolaiv always was the town which builds the ship. We have a shipyards. But barche. But last 10 years or 15 years, we don't build in the military ships, only civilian. From the first time of the war, from February 27, from the February 27, it was the first day when we worked during the wars and make our work with military, not military, war trauma. We have more than 800 damaged people. Injured people. So yes. From this hospital got from the beginning 800 yes, injured. 800. And of them, how many died or were already dead? We have a lot of people which we receive dying, but the people who take our treatment, only 4 and 5% is dying after the curation. Yes. Il dottore era anche amico di Alexei Vadatursky, questo 74enne che è uno dei grandi magnati di Mykolaiv, della città, ucciso in questi ultimi giorni da un missile russo mentre dormiva con la moglie Raissa in casa sua. Qui tutti dicono è stato colpito, è stato volutamente colpito dai russi perché era uno dei beneficiari, dei maggiorenti della città. Colpire lui voleva dire colpire la città. Doctor, what do you know about Alexei? Alexei was a very strong businessman and a very clever man.
He controls many sides of our agricultural business in Mykolaiv and other regions of Ukraine because he has a lot of filials. So he wants to make the formula of export of our corn to the Europe, to the Africa. And you also helped for this hospital, right? He was giving millions to... Yes, yes, of course. He helped all kinds of budget form to hospital, to schools, to children's from the small children's schools. And now we have not only our friend, we have the mecenat and sponsor of our budget. And killed them. One of the theory is that they killed him because they offered him to cooperate and he refused. Is that possible? As I know, and I know very good this man, for a long time, I know that he was a great patriot of our country. From the first in 2014 you were saying, no? Yes, from I know him for a long time, but in the at the first time of the war in Donbass, after the Crimea annexion, he showed us the example of patriotism in Ukraine, in the south of Ukraine. He became a symbol from the south, yes, to resist. And that's why when the people say that he make the Ukraine line in his work, it's true. It's real true. And he wants to build the export of corn from Ukraine to Africa, to another country, as we can. So maybe it wasn't the aim of our enemies. Adesso qua all'ospedale si mettono i ripari alle finestre dopo l'esplosione. Dmitry Ivanov, che ha 65 anni ed è uno degli industriali qua più importanti della zona di Mykolaiv, del porto, ha 5 attività nell'attività della costruzione delle barche, cantieristica, export, import, mobilificio, macchine d'alta precisione, quindi è un grosso industriale. Esprime un parere molto chiaro a seguito dei bombardamenti sulla sua città che colpiscono gli ospedali e le attività economiche. E cioè la strategia russa è quella di affamare gli ucraini, è quella di mettere in ginocchio la popolazione, la volontà di resistenza, colpendo non solo gli ospedali, colpendo non solo le infrastrutture, ma il lavoro, bloccare l'economia del paese. Lui come industriale aveva 350 dipendenti prima della guerra, adesso ne ha ancora 150, le sue industrie sono state colpite almeno 2 volte. Lui dice: qua i russi mirano a colpire le nostre attività economiche, ci vogliono mettere in ginocchio. Nel centro di Mykolaiv, nella strada Sportivna, che è il luogo dove si trova la villa di Alexei Vadatursky, che è l'uomo d'affari ucciso, assassinato lunedì, una notte tra domenica e lunedì, dai missili russi, proprio nella sua villa qua dietro. Abbiamo incontrato Giulia, che è una giovane poliziotta di 28 anni che fa servizio qui davanti alla casa pattuglia. Lei dice che generalmente i missili vengono sparati di notte e cadono tutti i giorni, però sono anche caduti questa mattina e c'è pochissimo tempo perché vengono sparati questi S-300 qui da vicino, da Kherson, quindi non c'è tempo per lanciare l'allarme. Giulia, please, can you tell us when was last time missiles fall down here in the city? Can you tell us in the last 2 or 3 days what happened? The last explosions we have last night, in 5 of morning. 5 in the morning? Yes, 5 in the morning. How many were there? In my area where I live, it was around 6 explosions. And these were civilian target or military target? It was civilian target. Can you tell us what was it? It was a supermarket like ITB. Shops. Also understood here there is another place, in hotel. Yes, also not far from us we have the hotel, which was
destroyed few days ago. Yes. It was also civilian place. So for you, as a policewoman, as a police agent working in the field, it's a constant alarm, constant alert, 24 Yes, hours, 24. always we have this alarm day at night, depends of our shift. Un altro esempio degli attacchi all'infrastruttura civile qui a Mykolaiv sono due missili, sembra tutti S-300. Questo è un hotel che si affacciava qui sul fiume, Hotel Reykjavik della catena Reykjavik. Guardate, distrutto negli ultimi giorni, completamente devastato. I crateri dei missili sono veramente enormi, sono veramente grossi.